where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. Only He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. A very warm welcome to you all to the exciting seminar of Future Impact of AI in Visual Communication. It's my privilege and honor to welcome our department coordinator, Dr. M. Rajashekharan sir, whose guidance and support to organizing this seminar. Welcome you, sir. And our esteemed chief guest, Mr. Ganesh Kumar, rigging team lead from Bangalore. I am very happy to inform you that he is a meticulous alumnus of our esteemed institution. On behalf of our Viscom department, I welcome you, sir. The strong pillars of our department, the colleague friends, office bearers, students, and everyone in this arena, I welcome you all. Once again, and I welcome you all, this AA seminar. It brings us great pleasure to have each of you join us for this enriching event. Thank you. Resource person of the seminar titled Future Impact of AI, Artificial Intelligence in Visual Communication. Mr. G. Ganesh Kumar, rigging team lead, 8080 Pictures, Bangalore. I am happy to announce you that he is our meticulous alumnus of our esteemed college. ஸோ அவரும் உங்களைப் போல ஒரு மாணவராக இங்கே வந்து 97 கல்வி ஆண்டிலிருந்து 2000ஆவது கல்வி ஆண்டு வரைக்கும் அவர் படித்தவர். இங்கே வேதியியல் படித்தவர். கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்பாக நாம் நம்முடைய கல்லூரி இவங்க முதல்வரை நாங்கள் சந்தித்து அவங்களால ஒரு முக்கியமான ஒரு மீட்டிங் இருக்கிறதுனால, நம்முடைய கல்லூரியுடைய சேர்மனோடு ஒரு மீட்டிங் இருக்கிறனால அவங்களால வர முடியல. அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. ஸோ அதுதான் இங்கே உள்ள ஒரு விஷயம். என்னென்னா, நம்ம மாணவர்கள், நம்மள்கிட்ட படிக்கக்கூடிய மாணவர்களை, அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு உயரத்தை, அவர்கள் இப்பொழுது வகிக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பை நம்ம வந்து கேள்விப்படும் போது ஒரு ஆசிரியராக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சந்தோஷப்படுறோம். ஷீ இஸ் வந்து வெரி ஹாப்பி டு see அவர் சீஃப் கெஸ்ட். அவங்க வந்து படிக்கும்போது ரொம்ப அமைதியாக, ரொம்ப யாருக்கும் தெரியாமல், அவரே சொன்னார், நான் ரொம்ப யாருக்கும் தெரியாமல் ரொம்ப அமைதியாக நான் இருப்பேன் மேடம் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனால் அவர் இப்போ இருக்கிற இடம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இடம், ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ஒரு முற்போக்கான ஒரு 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 டெவலப்டு ஒரு வேலையை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறாருங்கிறதுல நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உண்மையிலேயே அவர் நமக்கு வந்து இங்கே இன்றைக்கு
இந்த செமினாரை நடத்துவதற்காக இங்கே வந்திருப்பதில் நமக்கு உண்மையிலே பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். வரவேற்பு உரை இருந்தாலும் கூட நானும் என்னுடைய சார்பாக, டிபார்ட்மெண்ட் சார்பாக உங்களை வரவேற்றுக் கொள்வதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த இந்த செமினாரை இதுவரைக்கும் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி நடத்தி கொண்டிருக்கிற நம்முடைய சந்தியா மேடத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்த எல்லா ஸ்டாஃபையும் நான் இந்த இடத்துல நான் நன்றியோடு நான் நினைத்து பார்க்குறேன். தொடர்ந்து அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் ஒருவர் செய்கிறாங்க, ஒரு கலீக் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க மாத்திரம் நடத்துறதில்ல, எல்லாருடைய ஒத்துழைப்போடு தான் அவர்கள் அதை செய்ய முடியும். அதனால் ஒவ்வொரு பொறுப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு மிக அழகாக இப்போது இந்த செமினார் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாணவர்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நான் சிலது உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். நான் என்னென்னா, நீங்கள் என்னென்னா இந்த செமினார் முடிந்து நீங்கள் யூ ஷுட் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் கிளாரிஃபை வித் ஹிம். சரிங்களா? ஷேர் யுவர் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். இந்த ஏஐ குறித்து நம்ம இன்னும் நம்ம நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம கல்லூரியிலேயே இது அநேகமாக நிறைய ஏஐ பற்றிய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடந்திருக்கு. எண்ணிக்கையில் நமக்கு சொல்ல முடியாது. கடந்த வருடம் முழுவதும் அதை தான் நாம் நடத்திட்டு இருக்கோம். ஆனால் அந்த ஏஐ பற்றி முழுமையான ஒரு புரிதல் நமக்கு இருக்கிறதா, அதை எப்படி நம்ம அணுக முடியும், எப்படி நம்ம அதை பயன்படுத்திக்க முடியும், அதனுடைய எல்லை என்ன, நம்முடைய குறிப்பாக விஸ்காமில் நம்ம எந்த அளவில் அதை நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு எவ்வளோ பேர்த்துக்கு தெரியும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியல. ஸோ அந்த ஒரு புரிதல், அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் வி மஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் லைக் திஸ் செமினார்ஸ். மாத்திரம் அல்ல, யூ ரைஸ் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். அந்த வந்திருக்கிற இவர் இப்போ நமக்கு வந்திருக்கிற இந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் நமக்காக வந்திருக்கிறார், உங்களுக்காகத்தான், எஸ்பெஷலி ஃபார் யூ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களை, உங்களுடைய வினாக்களை, ஐயங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவ்விடத்தில் நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு இன்சைட்டாக அது இருக்கும். நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி இதில் கலந்து கொள்கிறது மிக சிறப்பு. கலந்து கொள்கிறது மாத்திரமல்ல, அதில் நீங்கள் கேள்விகளை கேட்டு உங்களுடைய அந்த ஐயங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், தெளிவு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு இதை நடத்த நீங்கள் வரும்போது நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்ல முடியும், நீங்கள் அந்த ஃபீல்டில் மிக சிறப்பாக வேலை செய்ய முடியும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டு, இங்கே முன் வந்திருக்கிற மாணவர்கள் ஒரு 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 வாலண்டியர்ஸாக இங்கே வேலைகளை எடுத்து செய்கிற மாணவர்கள், மற்றும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பேக்போனாக இருக்கக்கூடிய பல மாணவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொண்டு, தொடர்ந்து இதை போல பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் உங்களுடைய பங்களிப்பை முழுமையாக செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நான் கேட்டுக்கொண்டு நான் அமைகிறேன். நன்றி. Hi everybody. It's honored to be here after 24 years. I was joined as a chemistry student. I'm not even computer student. In 2000 there is no department in visual communication in Bishop Heber. So it's very honored to be here. First of all, I would like to tell something about myself and my work job nature actually. I born and brought up in Trichy only. I studied Ponmulaipatti Secretariat High School and I studied in Bishop Heber, already I told you. Then after some time I joined in animation course. That time was very, how to say, baby step for animation and visual communication. So we studied some diploma course. After some time, that was booming time. It's not like nowadays there is a vast industry. Animation is like IT industry. First of all, you should know you have an opportunity in visual industry. If you want to study animation course now, it would cost around 2.5 lakhs. But all the visual communication student can apply animation industry without studying the animation course. But most of the guys you don't know. I'm saying salary, it's like a office work. Morning you can go 9 o'clock, be in AC. So tell you, this is very lazy for me actually. In my office, even in Bangalore, we have
always working 20 degrees Celsius only. That's what the standard we need to maintain. Every time work culture is, you can come anytime, you can go anytime. There is no office timings. You can come, swipe, 10 days work job allotted, they will allot you. You will come, work there, boring. Go out, roam here and there, watch cinema. Nobody going to ask, Ganesh Kumar, why you are not working? No. At the 10th day, you need to deliver the work. You can come night and work. You can work day and night. Always your food would be available, always coffee would be available. Even 10 flavors of coffee and teas are there. 24 hours you can drink. This is our job nature. Because we are in creative industry. First of all, today when I came, Sanjay man I told everybody to come on white shirt, but some of them are not coming in. But I disagree with you. Because visual communication is the creative industry. There is no boundary actually. You can come, first of all, dress is the main thing. You no need to put conditions of it. Still if they college, they can come in color dress. They can do whatever they want. That's what creativity is. It's not like that you say something they need to follow. Particularly in creative department, it won't work. It won't work. Then only if you are free mind, then only you can work. You can do your job. Anything. It's not, even though whatever it is, I'm saying, it's not about department, it's about creativity. Then only creativity will nurture actually. If you are saying only come with chudidar, come with something, it's not going to work. That's what now one time, even we have cafeteria with AC, we won't sit in cafeteria. We will go outside and drink tea. Even HR warned us also, we don't care. Because this is what we are. We are in creative field, we are not bound to any rules. If you are bounding with any rules, you can go to mathematics, science, or anything. Okay? It's an honor to welcome our principal, Dr. J. Princimalin, ma'am. We welcome you, ma'am. It's a pleasure to honor our principal, Dr. J. Princimalin, ma'am. I would like to invite our coordinator, Mr. Rajshekharan, sir, to honor our principal, ma'am, with a memento and shawl. Respected coordinator, Dr. Rajshekharan sir, distinguished chief guest and my own student, Mr. Ganesh Kumar, ringing team lead, 88 Pictures, Bangalore, my dear faculty members and students of Visual Communication Department. Good evening, greetings to all of you. At the outset, I deem it my pleasure to be part of this program. I thank Sir Dr. Rajshekharan and the faculty members and the office bearers of Association of Visual Communication for giving me this opportunity to join in this program. My appreciation to the faculty members, coordinator and students for arranging a need-based program. So the order of the day is artificial intelligence. So we are arranging a meeting to address the needs of the students with the right resourceful person.
on behalf of Bishop Heber College, I deem it my pleasure to welcome our chief guest, my own student, Mr. Ganesh Kumar. I am very happy. In my room, I came to know that he is my own student. So it's a wonderful occasion for me to chair the session along with my student. I praise God Almighty for giving me this opportunity and hope you will all be here soon on stage with your credentials and your achievements. Just I would like to greet the department. It's a first meeting. I am joining as a principal to address all the students of Visual Communication Department. My sincere appreciation and congratulations to the students for your support, particularly in arranging, in organizing all the meetings of Bishop Heber College. So my hearty appreciation to the faculty members, and Mr. Safiullah, and madam and sir and all the technical people and your student friends. They have contributed a lot both in NAC accreditation as well as in all the functions of college. My sincere appreciation to all of you. And I thank the coordinator for arranging a meeting with the students on the right topic, artificial intelligence, a tool which is used by everyone. Starting from kids to the teenagers, all are crazy with the tools designed by artificial intelligence. So definitely I hope that the session will be very useful with the right resource person. Just I would like to share my own thoughts related to this particular topic. When the recruiters from various agencies, they meet me in my chamber, they share 3 things about our students. You are here for your life. You are learning this particular skill or you are learning the subject for your life, for your day-to-day life, for your future life. So my humble request to students is to make use of all the opportunities with the right attitude. First of all, I want you to be professional in your appearance. It's very important. As a professional person, you are to reflect the Bishop Heber College image. Wherever you go, you are Bishop Heber College student. So you are the ambassador of Bishop Heber College. Therefore, keep always in mind you are a professional person. You are not an ordinary person. Whoever entered the portals of Bishop Heber College will be a blessed person by God's grace, and definitely each and everyone seated here are blessed. Each and everyone here, you are all blessed by God. That's why you are in Bishop Heber College. Therefore, that positive energy should always be with you, and the right attitude is very important. When the recruiters, they share their comments, they are suggesting that the students, they are nowadays missing the right attitude. You may have positive energy, but in order to express yourself or in order to get you connected with the right platform, your attitude, it should be very important. In order to have the right attitude, your emotion is more than very important. As an academic person, you will be getting all sorts of knowledge, you will be getting all sorts of information, and you will also be trained in the necessary skill sets. But if you don't have the emotional intelligence along with your academic intelligence, you may not be able to achieve your heart's desire. Therefore, attitude is very important. Be humble in your approach, be humble in learning, but be confident in your presentation. That is very important. Students, they are mistaking many things in life. They are very humble in presentation. So it's not correct. You should be very confident in your presentation, but you should be very humble in your learning process. What's meant by humbleness in learning process? You should first listen, and then you should practice, you should exercise. That is called the humbleness related to your profession. So your practice, your exercise, your skill, quality time for the skill enhancement, it overall is called the attitude. So attitude matters, or attitude decides your altitude. You know that. Therefore, my request to all dear students,
be professional in your presentation, but be humble in your attitude. Learn whatever things possible as much as possible so that you will be very successful in life. Then third important component where our students are lacking is the communication. The communication means the ethical communication. The communication means the professional communication, not the slang, the colloquial language. You should know how to speak in a professional way. That is very important because as a professional, you are expected to build your image. So the building of your own image depends on you. So you may be very potential in your academics. You may be very skillful, but it doesn't matter. It alone doesn't matter. You should be very professional in your look, that is in your professional way, and you should be very professional in your approach, particularly your attitude matters a lot, and you should be very professional in your technical skills. Not only that, you should be very professional in your communication. When I move between some blocks, or sometimes when I go around the campus for discipline, to ensure the discipline of the campus, I used to hear a lot of unwanted words from the students. I felt very bad. As a matured students, as a students of Bishop Heber College, we should be very courteous. நம்மளோட அப்ரோச்சில் எப்பயுமே ஒரு கர்டியஸாக இருக்கணும். நம்மளோட வேர்ட்ஸ், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வேர்ட் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். So whenever you discuss or whenever you walk along the corridors, be cautious. You are all watched. Soon you are going to be a very professional person. When you go out of the institution, you should be fine-tuned in all ways. That represents the whole person education. Why all these things I am sharing? Because nowadays we are always connected with the tools. We are always connected with the machine and machineries, all the gadgets, and we are not caring about our personal image. Your personal image is very important. If your personal image is very good, your professional image, it will be very high. No one can prevent you from reaching the status of success. So my humble request to all dear students, make use of all the opportunities available to you. Listen to the experts. Spend quality time for learning. Spend quality time for practice, but in an ethical way. When the gadgets are trying to make use of our time, many times we lose values. Many times we compromise values. As a visual communication student, you should have the ethical values, ethical principles. What to take, what not to take. You should have that ability, because now AI is trying to control each and everything. Therefore, we should be very cautious. That's why I said your attitude matters a lot. And your communication is also very important. Be very professional in your talk. Be very professional in your communication, whether it is with elders or with your juniors or with your fellow mates. Be very professional in your communication, because these three things are very important. The personal image, your professional image, the attitude. The third important one is the communication, the professional communication. These three are very important for your future career. So Sir has rightly organized, has selected a topic, and with an expert, he is organizing a meeting for your benefit. And therefore, whenever you are using the gadgets, don't be lethargic. Don't have your prejudiced ideas. Be very cautious whenever you are using any tools. It should be for the betterment. It should be for building relationship. It should not break the relationship. That type of conviction, that type of commitment is needed for students of Bishop Heber College. I have a lot of trust on you. There are so many achievers in your field. If you have that vision, you should work hard. Don't compromise. Have big dreams. Work hard and never give up. That is very important. So there may be failures when you do things, or when you do your professional work. There may be failures, but failures are stepping stone to success. You know all these things, but you should always keep in mind your
brand ambassadors of Bishop Heber College. Wherever now you have a very good resource person here. He is also representing Bishop Heber College. I am really proud of my student, Mr. Ganesh Kumar. Now he is in a very good position, giving training to all students. So our students should be elevated to that level. So my humble request to all my dear students, be very professional in your appearance, be very professional in your attitude, be very professional in your communication, be very professional in your practice. And always keep in mind, God is with you. No one can prevent you from reaching the status of success. So values and ethics, they are going hand in hand. And for our success, it lies, our success of life, it lies in these things. Here, you are learning for your life. You are learning the values for your lives. Then you are going to practice in future. There it comes the ethics. So values and ethics should always be in your mind so that you can be a very successful leader of the society. I hope from this particular batch of students, many achievers, renowned photographers, renowned achievers, and the credentials will be reached by the students. My appreciation to the faculty members, all the faculty members of the Department of Visual Communication, as well as the technical team who is behind the students always. My hearty appreciation to each and every one. Thank you for sparing this time. If you have any need, if you related to your subject or related to your finance or related to your career, don't feel hesitated to approach us. So Bishop Heber College is always for our students. Whatever needs you have, don't take hasty decisions. You may have issues, you may have personal issues or family issues. Whatever may be the thing, don't take hasty decisions. We are always here to help you. I keep the students of Visual Communication Department in my mind because you are always in the front line. So my sincere thanks to all of you, and I wish you all the very best. Thank you very much. Okay, now I shortly tell about my field actually in animation, then we go back to session actually. Animation industry is having 4 departments: asset, animation, lighting, and compositing. I am in asset actually. In asset, modeling, texturing, rigging, 3 departments are there. Modeling will do the model. First of all, what animation we are doing? We are creating you are shooting your short film or something through via camera. In Navana, we have everything. Camera is going to be in computer. Through camera, in that camera, we are going to create artificial world. So what in the time modeling department create one model. Anybody in this room, whoever if you give one photo they will generate 3D model. Back side, front side, you can see. After that, then texturing department would do coloring. If it is black, how it is going to be, pale white, so many things are there. Seems to be easy, but it's not very easy because creatively you need to be very strong. If you are not strong while watching the video itself, it will feel something, it's not so good. Same way, what my job is to create life for the character. That means I need to give joint setup. So human body have 306 joint setup. It's having lakhs of muscles. So I need to coordinate everything. We are not using muscles. It will make heavy the software. So we are using joints. Occasionally we use muscle to make animate. This is what I am doing now. So lighting department will give lighting. Compositing will convert the output into video. That's what compositing. Many of you know, I think, compositing. I think visual communication students should know compositing and everything. So that's all. I will show some of my work to you just for your understanding. Like I said, you have a vast opportunity in animation industry. Even as a visual communication student, you can enter, you can join. It's a IT standard company.
starting salary is 30,000. So you can enter into animation. Think of it. That's what I'm saying. Since I am working 20 years now, some of the work become very old. Even now I am watching now, see it's very childish. So this is for 14 years old kids. Usually for animation industry, most of the work will come for kids only. If you are choosing VFX now, then adult work might come. Okay, we jump into visual communication. We will go to our topic. So visual communication. So you are a student of visual communication. Tell me, two words are there. Visual communication. Which is important? Visual or communication? Anyone? Both okay, but one is more important than other. If of course visual is not then there won't be any communication. But communication is the more important than visual. Even if you are doing bad visualization, through good communication, you can sell your product. This is what here now we are studying visual communication to sell our creativity. We are selling our creativity to client, how it is going to be. If you are decorating one space now, how the flowers are going to be, how the camera angle. This depending upon the budget. We are bound to budget and our creativity. How much we are going to give. So in that point only, communication point only, AI is going to come. Because visually it is going to do stunning job. So I'm going to show one video after 5 or 10 minutes. In that video, you can see how powerful the AI become. In matter of within 1 day, you can create 1 minute video. Within 1 day. So now if you want to create one short film, at least it will take good short film. I'm not saying good for minimum 15 days. You need to search for actors, story, dialogue, camera, how many, something, food, even food also in that. Everything you need to do. So obviously if you are in final year, you are going to make some short stories or anything. So it will take 1 or 2 months to create one short story. But AI is doing within 1 day. All you need to type the dialogue. For dialogue also, you are not going to fully type the dialogue, everything. I will explain you how it is going to change everything in visual communication. Let's see one small video. First 1 or 2 minutes, then I will continue. Through the video only, I am going to say how visual communication going to change the world. So how AI is going to change the visual communication world. Sorry. Second video. All right, so this is simultaneously really impressive and really frightening at the same time, and it's hit me in ways that I didn't really. Video already? Anyone? No? But you should have seen this by this time now. Anyway, watch this one. Expect. So do you remember Will Smith eating spaghetti? Do you remember when this was what AI generated videos looked like? Remember when we said, okay, this AI stuff is cool and all, but clearly there's a long way to go before there's any need for concern. Well, welcome to the future, people, because this is also an AI generated video. And so is this, completely synthesized out of thin air by computers. This one too. This is not real. Absolutely ridiculous how far we've come in literally 1 year. This does feel like another ChatGPT, DALL-E moment for AI, and maybe I'm overreacting because, okay, I'm a video creator, so an AI that's actually doing my job, maybe that feels a little more threatening, so I'm particularly impressed by it, but also this. So, in this video itself, he is saying, I'm a video creator. It's going to take my job. So, obviously, you can see this video and all,
you can create within 1 day. All you need to do, if the girl is walking through the street now, a white girl with a tracksuit or something, slowly walking in the New York City. That's what the command you are going to give in the Soro software. Then automatically it will generate the image. All you need to wait for some time. After some time, if you feel, yeah, what is this? We can change it to Indian lady wearing sari. Na? It will automatically change it and give back the output. So making a short film hereafter, after now, it's not perfectly developed. These are all demo videos only. But obviously within 1 or 2 years, it's going to come. How it is going to affect the visual communication? So most of the guys are not, half of the guys may not going for video shooting, where I'm saying I'm going to be in event management. So why I need to bother about AI? See, in event management also, it is going to affect you a lot. Think about this camera. Now you are taking picture. So what it is going on? I'm putting my head like this and giving pose. If you see through the camera, the software tells this guy is putting your head down. So shall I make it straight and take the picture? So photographer can give order. Okay, make him straight and take the picture. Even I'm closing my eyes now. Sometimes most of the common mistake that one. Whenever we are taking one photograph now, suddenly we close our eyes. So it will ask, shall I make it open the eyes? So it will automatically open the eyes. And so photographer's job going to be very easy. Hereafter, after some time, you can change the atmosphere. If on photo shoot you can take in white light, in that camera you can say, change the atmosphere into blue light or rose light, any atmosphere. Even you can tell the girl color tone, change this girl. Now also you can do, but it's lots of work actually. You need to go to Photoshop, select it, change the color tone, everything. But whatever I'm showing to happen after 3 years, it's going to take within fraction of seconds, it's going to change your color. Even softwares are going to come, you can change the pose. You can give the one photographs and tell him, make him sit, make him run in the garden. So obviously it will generate within 1 day everything. This is what going to be in impact for future visual communication. Not only that, even let's continue the video. I will tell after that actually. This stuff is really good. So today, Sam Altman and OpenAI announced a new model called Sora, and it can generate full up to 1 minute video clips from just text input. So the same way DALL-E was able to understand our text input and turn it into a photorealistic or stylized image or whatever you want, same thing with Sora, but now since it's videos, it also needs to understand how all these things like reflections and textures and materials and physics all interact with each other over time to make a reasonable looking video. And of course, right away, there's a bunch of examples on their website that are crazy. Now, before I show you these, I just need you to keep this in mind. You're about to watch a bunch of AI generated videos, and you know that you're about to watch a bunch of AI generated content. So your brain, you're already looking for this stuff, and it's not perfect. You will find imperfections, but not everybody who sees AI generated content on the internet knows to be looking for that. So also keep that in mind. This is also the worst that this technology is going to be from here on out. So okay, here's one of the videos. There's no audio to any of these clips, but the prompt for this one is a stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm, glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots. This video is already miles ahead of where we were. It has accurate lighting, it has materials, it has skin tones, movements, it even has reflections all over the place. Now, of course, if you look at it for more than about 10 seconds very closely, there are lots of giveaways. Like this dude in the background kind of looks like he's
gliding in a weird way. The frame rates and the reflections in the water are for some reason lower than the rest of the video. The camera movement overall is just a bit inconsistent, and it just, I don't know, it just kind of feels a little bit off. But then again, this is where we were 1 year ago, so just keep that in the back of your head for all this. Okay, how about this one? This is another one which has a long prompt about a camera following behind a white vintage SUV with a black roof rack as it speeds up a steep dirt road. This is also, again, really good. It kind of looks a little more video gamey because of how rock solid the drone footage is, but clearly very usable. Here's another one. A litter of golden retriever puppies playing in the snow. Their heads pop in and out of the snow, covered in it. It's so good. It feels like the physics of the fur and the ears and everything with the snow flying around in slow motion is incredible. I've looked through all of the sample videos on OpenAI's website, and clearly these are the hand-picked best. So this is what actually, if you want to make a short film, தமிழில் சொல்கிறீங்களா? சரி, பரவாயில்ல. இப்போ இதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஃப்யூச்சரில் இருக்க போகுது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேமராவை சுற்றி தூக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 10 இயர்ஸ், ரொம்பலாம் நான் சொல்லலை, 10 இயர்ஸில் இது நடந்துடும். ஆக்சுவலாக 5 இயர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு இம்பேக்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும். 10 இயர்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகும். இன்றைக்கி நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இதுக்கு அடாப்ட் பண்ணால் பழகிக்கோங்க. யார் யாரெல்லாம் விஷுவல் கம்யூனிகேஷனை யூஸ் பண்ணி வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் உங்களால் ஃபீல்டில் சர்வே பண்ண முடியும். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக அவுட்டோர் ஷூட்டிங்கிற ஒன்றே இருக்க போகிறதில்ல, எல்லாமே இன்டோர் தான். இப்போ நான் ப்ளூ மேட் வந்து நான் 2000 வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. ப்ளூ மேட்டுன்றது பெரிய பெரிய கார்ப்பரேட் கம்பெனி, பெரிய பெரிய ஆட்கள் தான் வச்சுருப்பாங்க. இன்றைக்கி 6000 7000 ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே ப்ளூ மேட் வாங்கிடலாம். இட்ஸ் பிகம் அவுடேட்டட் டெக்னாலஜி. சேம் வே ஏஐ வரும்போது வேணால் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக வரலாம், ஆனால் போக போக அதுவும் அவுடேட்டட் ஆகும். ஸோ எல்லார் கையிலையும் எல்லாருமே ஈஸியாக ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுற நிலைமைக்கு வந்துடும். ஆக்சுவலாக அதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக தயாராக இருக்கணும். ஏன்றது இந்த வீடியோ பண்ணுறது மட்டும்தானா? இப்போ நான் ஈவெண்ட் மேனேஜர் ஆகிட்டேன். ஸோ ஒரு ஈவெண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணணும் நான். அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ இந்த ஹாலே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ சாட் ஜிபிடின்னு ஒன்று வந்திருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதில் போய் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம். ஸோ 90% வந்து இருக்காங்க இந்த ஹாலில், அவங்களுக்கு எத்தனை சமோசா நான் ஆர்டர் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. உங்களுக்கு இல்லை ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லைன்னா கூட அதுக்கிட்ட போய் கேட்கலாம். வரவங்க அதை ஆவரேஜாக கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் 90 பண்ணாதீங்க, இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர மாதிரி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னாலே அதை அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. 90 தான் வருவாங்க, அவங்களுக்கு இத்தனை பேர் வந்து இப்படி இருப்பாங்க, 40 சமோசா ஆர்டர் பண்ணுங்கள் போதும் அப்படின்னு. அது சரியாக தப்பான்னு நீங்கள் ஃபீல்டில் போனால் தெரியும். ஆனால் மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் இது சரியாக இருக்க வாய்ப்பாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இன்றைக்கி கார்ப்பரேட் கம்பெனி அதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க இதுக்குன்னே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க, டேட்டா அனலிஸ்ட்டுன்னு. அவங்க எல்லாமே வந்து இப்போ கார்ப்பரேட் லெவலில் ஒருத்தங்க மேரேஜ் அசம்பிள் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க எல்லா டேட்டாவும் வச்சுருப்பாங்க. அவங்க நேராக போய் இவங்கிட்ட கேட்பாங்க, மாப்பிள்ளைய முதல்ல அவங்க அனலைஸ் பண்ண போகிறது மாப்பிள்ளையோட அப்பாவாக கல்யாணம் பண்ண போகிறது அப்படின்னு. ஸோ மாப்பிள்ளையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. எனக்கு வந்து சிக்கன் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாருன்னா நேராக போய் அவன் டேட்டாவை எடுத்து பார்ப்பாங்க. ஸோ மாப்பிள்ளைக்கு சிக்கன் பிடிச்சதுன்னா அவருக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காமல் இருக்கலாம், சிக்கன் பிடிக்கிற ஆளுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது. ஸோ மெனுவை க்ரியேட் பண்ணும்போது சிக்கன் ஐட்டம்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு கொஞ்சம் பிடிச்ச ஐட்டமை மெனுவில் எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் மெனுவை பார்க்கும்போது அந்த முதல்ல மாப்பிள்ளை பார்க்கும்போது சிக்கன் ஐட்டம் தான் அவர் கண்ணுக்கு தெரியும். அப்போ தான் நீங்கள் அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். பணம் கொடுக்குறவரை நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க. இதுக்கு கார்ப்பரேட்டில் ஒரு தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் போட்டு அவங்க டேட்டா அனலிசர்னு வச்சுருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தனியாக சம்பளம். அவங்களுக்கு இனிமேல் அது நீங்களே பண்ணலாம். சாட் ஜிபிடி கிட்ட போய் அந்த கேள்வி கேட்கலாம், என்னோடய குரூமுக்கு வந்து மட்டன் தான் பிடிக்குது, அப்போ நான் எந்த மாதிரி மெனு க்ரியேட் பண்ணோம் அதுவே சொல்லணும். உங்கள் குரூமுக்கு இந்த மெனுவை நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா அவர் உங்கள் ஆர்டர் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவார் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா உலகத்தில் உள்ள கோடிக்கணக்கான டேட்டாஸை அது அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. நம்மளும் டேட்டாஸை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இப்போ மொபைல் இதில் டைப் பண்ணுற எல்லா டேட்டாவும் இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு கூட ஏஐயோட தேவை எதிர்காலத்தில் ரொம்ப இருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் முடியாது பண்ண மாட்டாங்க என்ன பண்ணலாம் சொல்லவே முடியாது. இது இப்படி தான் ஆக போகுது. சரியா?
சரி, அடுத்து இந்த வீடியோ இன்னும் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணுவோம். Ones that they chose to share where they just put in some text and then get a video and don't modify it. But there's really impressive stuff in there. Some of it has humans, some of it doesn't. Some of it is more realistic feeling, like the truck driving one, but some of them are more video gamey or more stylized. A lot of it is slow motion. I just have to say, how insanely fast these models are improving is genuinely, like, that's the shocking part. Like, I remember not even that many months ago, DALL-E 3, really, really high end, and you could always still find something off about it. Like, especially if you ask it for something like a photorealistic image of a human, something about like the hands or the ears would always just be a little bit off. Never mind the physics. But even this video here is crazy at first glance. The prompt for this AI-generated video is a young man in his 20s is sitting on a piece of a cloud in the sky reading a book. This one feels like 90% of the way there for me. Like, it's beyond the uncanny valley of like Apple's personas, which are actually based on humans. This is a made-up person. I mean, his eyes are kind of weird, and the motion of the pages in the book are kind of odd. And yeah, obviously he's in a cloud, and that's a giveaway, but like the lighting and the shadows and the skin tones, and then all the realism of the textures on the shirt and the way the shirt and the pants move and the hair, they're all really impressive. And then for this one, they typed in a movie trailer featuring the adventurers of the 30-year-old spaceman wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film. And the close-ups of his face, the fabrics on the helmet, the film grain through every shot, and the cinematic style, this is one of the most convincing AI-generated videos I've ever seen. Minus maybe the weird physics of that dude walking kind of in fast motion. So Sam Altman, if you follow him on Twitter, he's going through a whole bunch more of like people's requests and posting a bunch more generated videos. And so if you want to check out his profile, you can see those. But here's the thing about... So now you have seen that video what is there. You can create anything, even complex astrology. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த இதில் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான இதை கூட அவங்க க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஒன்றும் பெரிய லெவலில் நம்மளை பார்க்கும்போது அது ரியலிஸ்டிக்காகவும் இருக்குது. இதை பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு நல்ல கம்ப்யூட்டர், சூப்பர் கிராஃபிக்ஸ் உள்ள கம்ப்யூட்டர் தேவையானா அது கிடையாது. ஏன்னா இப்போ இது சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு முக்கியமான தேவை வந்து இன்டர்நெட். எவ்வளோ ஸ்பீடாக இன்டர்நெட் இருக்கோ அவ்வளோ ஸ்பீடாக நீங்கள் உங்களோட கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம். இது வந்து சின்ன ஒரு 5 to 2 GB ரேம் இருக்க இதுவே போதும். உங்களுக்கு நெட்டை மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். பண்ணிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இதை நீங்கள் இது பண்ணலாம். அதே மாதிரி நிறைய இதில் ஸ்டோரி போர்ட், நீங்கள் ஒரு எப்படி நீங்கள் ஒரு இதை வீடியோ இது எடுத்து தான் ஆகணும், ஷார்ட் ஃபிலிமு ஸ்டோரி போர்டை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க. அதுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து இவர் அடிக்கடிக்கு ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பார், டாலின்ட்டு. சோரா வந்து இது வீடியோவுக்கு, டாலி வந்து 2D அனிமேஷனுக்கு. அதில் நீங்கள் எந்த கண்டென்ட்டை டைப் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு ஸ்டோரி போர்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் எனக்கு இவன் நிற்கிறான், என் கேரக்டர் வந்து நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பிக்சர் வரைஞ்சி கையில் கொடுத்துரும். அதை நீங்கள் ஒரு எடிட்டிங்கில் போட்டு உங்களோட ஸ்டோரி எப்படி நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்கன்றத முன்னாடியே வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ கரண்ட் இதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி போர்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னா. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும், டைமிங்கை கேப்சர் பண்ணணும், அதுக்கு சவுண்டு கொடுக்கணும், எல்லாமே பண்ணணும். ஆனால் சவுண்டே வந்து இப்போ டைப் பண்ணிங்கனால அதை சவுண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்துச்சு ஈஸியாக. அது நீங்கள் டாலி இதிலே போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். அப்படி அந்த ஏஐ சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வெளியவே போகாமல் நல்ல ஒரு அவுட்புட்டை வந்து நீங்கள் இதில் வந்து கொடுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் கிளைண்ட்டுக்கிட்டே போய் காமிக்கும் போதுமே வந்து எதிர்காலத்தில் நான் பெரிய ஆள் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா முதல்ல ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்க போகிறீங்கன்னா ஸ்டோரி போர்ட் நல்லாவே க்ரியேட் பண்ணி காமிக்கலாம். ஸோ ஃபோட்டோ ரியலிஸ்டிக்கோட க்ரியேட் பண்ணி கொண்டு போய் உங்களுக்கு ப்ரொடியூசர்கிட்ட காமிக்கலாம். இதை பாருங்கள், இதுதான் நான் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் கதையை சொல்லி ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. நீங்கள் எவ்வளோ தான் நல்லா சொன்னாலும் அவங்களுக்கு ஒரு டவுட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் விஷுவலாக ஒரு பிடிஎஃப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு, சார் இதுதான் சார் நான் பண்ண போகிறேன், இதை பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே அதை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து நல்ல ஓரளவு இவனுக்கு விஷயம் தெரியுது. மெயினாக கேமரா ஆங்கிள் இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா
உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நல்லா இருக்கும். அதுதான் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷனுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக எதிர்காலத்தில் ஏஐ நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் தான் உங்களால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுன்ற லெவலே வரப்போகுது. அதனால் ஏஐன்றது இன்ஜினியரிங் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் கிடையாது, அது க்ரியேட்டிவுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக அமைய போகுது. அதனால் நீங்கள் அதை ஸ்டடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போயே போய் நிறையா வந்துடுச்சு யூடியூப்பில், ஏஐ பற்றி பார்க்க ஆரம்பிங்க. அது பார்க்க ஆரம்பித்தா தான் உங்களோட அதை பற்றின ஐடியாலாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, these AI generated videos now, as good as they've gotten to this point, they can and will pass as real videos to people who are not looking for AI generated videos. Now that is obviously insanely sketchy during an election year in the US and also terrifying for a bunch of other internet related reasons, but it's also perfect for stock footage. Like there are already all kinds of presentations and advertisements and then PowerPoints that are in need of oddly specific stock videos, and these AI generated videos are already good enough to 100% pass for that purpose. Like look at this one with the waves at Big Sur, this drone shot. Honestly, if I saw this on Twitter, I wouldn't even think twice. I'd be like, oh, nice drone shot, dude. Wouldn't even think about AI if I wasn't pixel peeping at like the way the water was moving. Like this is a totally usable video in an ad for some California-based product. And that has all sorts of implications for the drone pilot that no longer needs to be hired, for all the photographers and videographers whose footage no longer needs to be licensed to show up in that ad that's being made. It's already that good. There's other stuff like this wall of TVs, which would be a totally expensive and difficult thing to shoot with a camera and all these old expensive props. But if you can just generate it this well with reflections and the environment and everything else around it, I mean, why do it any other way? It's also very capable of historical themed footage. So this is supposed to be California during the gold rush. It's AI generated, but it could totally pass for the opening scene in an old Western with the right music over it. How long until an entire ad, every single shot is completely generated with AI? Or what about an entire YouTube video? Or an entire movie? I'm tempted to say like we're a long way away from that because, you know, this still has flaws clearly and there's... ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் இந்த பார்ட்டில் வந்து இதோட ஃப்ளாஸ்லாம் என்னென்னு ஓரளவு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருப்பாரு. நீங்களே கவனித்து கேட்டிருந்தீங்கன்னா தெரியும் இதோட ஃப்ளாஸ் என்ன, அதாவது இதால் எதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டான இன்டர்நெட் தேவை. இப்போ நம்மக்கிட்டே 5G வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் 150 MBPS தான் மேக்ஸிமம். ஸோ அது வந்து 5G கிடையாது. 5Gன்றது 500 MBPS அது இருக்கணும். அப்படி ஒரு MBPS வரும்போது தான் இதை நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். அப்படி ஒரு ஃபாஸ்டான இன்டர்நெட் வரத்துக்கு இன்னும் டைம் ஆகும். பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி 5 இயர்ஸில் இந்தியாவில் வந்துடும். அது அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா காஸ்ட். என்னதான் இருந்தாலும் இதுக்கு ஒரு நாளில் நீ வீடியோவை நான் எடுத்துருவேன்னு சொன்னாலும், இப்போ இந்த சோறாவை நீங்கள் இது பண்ணணுன்னா அதுக்கு மாதம் ஒரு 10,000 ரூபா செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு காஸ்ட் வரதை நீங்கள் தடுக்கவே முடியாது. இன்னொன்று என்னென்னா சர்வர் நீங்கள் தனியாக வாங்கி கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ண முடியாது, அதுக்கும் நீங்கள் தனியாக பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இன்னொன்று சொன்னாங்க நார்மல் ஸ்டாக்கிங் வீடியோஸ். இந்த டீப் ஃபேக் ஏஐ வந்து என்னென்ன பண்ண போகுதுன்றது இப்போ எங்கள் அக்கா பொண்ணே சைபர் செக்யூரிட்டி படிச்சுட்ருக்கு. அது ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரே வெளியிட்டு சொன்னிச்சு, டீப் ஃபேக் வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ரூவலான ஒன்று. நீங்கள் எதை வேணாலும் மாற்றலாம். இப்போ நாங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டியில் இருக்கணும்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபோட்டோஸ் வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் எடிட் பண்ணால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா லைட்டிங் வச்சு தான் கண்டுபிடிப்போம், ஸ்கின் டோனை வச்சு கண்டுபிடிப்போம். ஆனால் இது ரெண்டுத்தையுமே எடுத்துக்குது. ஒரு மனுஷனோட ரியல் ஸ்கின் எப்படி இருக்குன்றதை அதால் கண்டுபிடிக்க முடியும். அழகாக கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஃபேக்கான ஃபோட்டோவே ரியல் ஃபோட்டோ மாதிரி அதால் காமிக்க முடியும். அது ஃபேக்காக ரியலான்றது ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது ரொம்ப பெரிய ஒரு தலைவலியை உலகம் ஃபுல்லாகவே ஏற்படுத்த போகுது. டீப் ஃபேக் வீடியோ வந்து உலகளாவிய ஒரு
நெட்வொர்க் க்ரியேட் பண்ணி அதோட க்ரைமை தடுக்கணும். இல்லைன்னா அது ஹியூமனிட்டிக்கு ரொம்ப பெரிய த்ரெட்டாக இருக்கும். பர்டிகுலராக உமன்ஸ் லேடிஸ்க்கு இது வந்து ரொம்ப பெரிய த்ரெட். இது வந்து நீங்கள் மறுக்கவே முடியாது. இது ஏஐயில் வரப்போகிற மிகப்பெரிய என்ன சொல்கிறது ஹடில்னே சொல்லலாம், தடைன்னே சொல்லலாம். அப்புறம் இதை க்ரியேட் பண்ணி இன்னும் இந்த சோரா வீடியோவே இதில் ஒரு விஷயத்த காமிச்சிட்டாரு. ஆனால் நானே வந்து 2Dயில் வந்து இந்த டாலியெலாம் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போதுன்னா ஒரு தடவை நீங்கள் ஒரு நான் கமெண்ட்டை கொடுக்குறேன். ஸோ ஒயிட் கலர் மேன் ஆர்மி மேன் வந்து இதில் பாலைவனத்தில் நடந்துகிட்ருக்காரு அப்படின்னு அனுப்புகிறேன்னா அடித்தேன்னா அது ஒரு அழகான இமேஜை க்ரியேட் பண்ணும். அதே இமேஜை வந்து நான் என்னென்னா மறுபடியும் க்ரியேட் பண்ணேன். இதோட போஸ் சரியில்லை, சரி கொஞ்சம் டர்ன் பண்ணி கேமரா வச்சு மறுபடியும் இமேஜை ஜென்ரேட் பண்ணுன்னு சொன்னால் அது வேறு முகத்தை தான் க்ரியேட் பண்ணும். ஏன்னா ஒயிட் கலர் மேன்றது வந்து உலகம் ஃபுல்லாக நிறைய டைப் இருக்குது. ஒவ்வொரு டைப்பும் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது அது ஒவ்வொரு டைப்பாக தான் க்ரியேட் பண்ணுமே ஒழிஞ்சு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வராது. அந்த கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்குன்னு ஒரு சில ப்ளகின் இது பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த கன்சிஸ்டன்சியை உங்களால் கொண்டு வர முடியும். அதே மாதிரி இந்த சோராக்கும் அதுதான். சோராவில் வந்து உங்களால் ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க, அதே லேடியை வச்சு மறுபடியும் ஒரு வீடியோ இன்னும் 2 மினிட்ஸுக்கு வேறு மாதிரி க்ரியேட் பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். அது ஹடில் இன்னமும் அதுக்கான அல்காரிதம் அதுக்கான இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய டெவலப்மெண்ட் செய்ய வேண்டியது இருக்குது. அதுக்கு இன்னும் டைம் எடுக்கலாம். அதனால தான் சொல்கிறேன் 10 இயர்ஸ் ஆகும் இது ஃபுல்லாக ஃபீல்டில் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் நீங்கள் கெரியரை இன்னும் 2 இயர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவீங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாட்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதிலே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் சர்வை பண்ணி. ஏன்னா 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடும். இப்போ இருக்கிறது எதுவுமே இருக்காது. உங்களை நீங்கள் ஏஐக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கலன்னா 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வேலை இருக்காது. இதுதான் ஃபேக்ட்டு. உங்களுக்கு விஷுவல் கம்யூனிகேஷனில் நீங்கள் வேலை செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஏஐ நீங்கள் உங்கள் படித்து முடித்த பிறகு கூட அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நீங்கள் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஜாப் வந்து செக்யூரிட்டியாக இருக்கும். இது இல்லாமல் ஸ்டோரி எழுதுறதுன்றது கூட இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டோரி எழுதிட்டிங்கன்னா ChatGPTயில் கொண்டு போய் நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு எழுதுங்க. உங்களுக்கு கிராமர்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை, என்ன வேணால் எழுதுங்க, தப்பாக கூட எழுதுங்க. எழுதிட்டு ChatGPTயில் கொண்டு போய் இந்த பேராகிராஃபை கரெக்ட் பண்ணுன்னு சொன்னீங்கன்னா இது ஃப்ரீ தான் ChatGPT ஆக்சுவலாக. இப்போ பேராகிராஃப் அது அழகாக எழுதி கொடுத்துரும். நீங்கள் எனக்கு வந்து இந்த சென்டென்ஸ் பிடிக்கல, 10 லைன் இருக்குது, 20 லைன்ஸாக இந்த இதை மாற்றி எழுதி கொடு அப்படின்னா அதுவே எழுதி கொடுக்கும். 20 லைன்ஸுக்கு கொஞ்சம் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணி அது எழுதி கொடுக்கும். இது இல்லாமல் எனக்கு இது வேண்டாம், எனக்கு இது பிடிக்கல, வேறு மாதிரி எழுதி கொடு, இவன் வந்து லாரி டிரைவராக வேண்டாம், ஒரு ட்ரக் டிரைவராக பெரிய ட்ரக் டிரைவராக ஓட்டுற மாதிரி எழுதி கொடுக்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை அது மாற்றி கொடுக்கும். ஸோ நீங்கள் நிறைய விஷயம் ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதியே ஆகணும். நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதிக்கிட்டே இருப்பீங்க. எழுதிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளேவை சரியாக ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ChatGPTயை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு அது ஃப்ரீ தான், அது நல்லா யூஸ் பண்ண பழகிக்கோங்க. அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நல்ல யூஸாக இருக்கும். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி க்ரியேட்டிவாக உள்ளே போகிற வரைக்கும் கூட ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் ஃபீல்டில் சர்வே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கள் நினைக்கலாம், நானே சொல்லுவேன், எப்போ வேணால் வேலைக்கு வாடா, என்ன வேணால் பண்ணிக்கூடா, எனக்கு அவுட்புட் வேணும்னு என்னை விட்டுட்டாங்க தான். ஆனால் அந்த அவுட்புட் கொண்டு வரதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. கிளைண்ட்டு ஏன்னா இப்போ இன்ஜினியரிங் ஒர்க்குனா சரி தப்பு ரெண்டுக்கு தான் இடையில தான் ஒர்க் பண்ணணும். ஆனால் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அப்படி கிடையாது. கிளைண்ட்டு என்ன நினைக்கிறானே நம்மளுக்கு சில டைம் புரியாது. அவன் எனக்கு என்ன நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், அவன் சொல்லியிருக்கவே மாட்டான், நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், நீங்கள் செய்யவே மாட்டேங்கிறீங்கப்பா. ஸோ நீங்கள் இந்த எல்லா அடலையும் நீங்கள் கடந்து வரணும். இப்போ கடந்து வரும்போதுன்னா நீங்கள் ஒரு விஷுவலாக அதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை கிளைண்ட் கிட்ட மார்க் பண்ணி நீங்கள் இதைத்தான் கேட்டீங்கன்னு எதிர்காலத்தில் சொல்ல உங்களுக்கு ஏஐ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா மெயினான விஷயம் கிளைண்ட்டை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது தான். அது வந்து நீங்கள் க்ரியேட்டிவ் ஃபீல்டில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே வந்து எனக்கு இல்லை, நான் அது சொல்லவே இல்லைம்பாங்க, சொன்னிருப்பாங்க ஆனால் சொல்லவே இல்லைம்பாங்க. என் கிளைண்ட்டுக்கிட்டே நிறைய நடந்திருக்கு. வேறு வழி இல்லை, அவன் கிளைண்ட்டு சொன்னாலும் செஞ்சு தான் ஆகணும். அப்போ நாங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுக்குவோம். அவன் சொன்னதே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுப்பார், இதை நீ சொன்ன அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் நீங்கள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் ஃப்யூச்சரில் உங்களால் ஏஐயோட ட்ராவல் பண்ணி உங்களால் ஃபீல்டில் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ ரொம்ப ஷார்ட்டாக நான் முடிச்சிட்டேன் நினைக்கிறேன். இது போதும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எதுவும் கொஸ்டின் ஆன்சர் இருந்தால் கேளுங்க.
ஓகே ஓகே. There is a tea break for 15 minutes. Welcome to the இப்போ டாலியை பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்த வீடியோ தான் டாலி. ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு இமேஜும் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹார்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா 5 seconds. If you want to change this image into this image, simply you can type, I need crayon style picture, that's all. It will create automatically change into this level. But you can see the difference. Exactly the same image, it's not generating. That's what the flaw of even DALL-E, ChatGPT, even Sora. Every time it's create its own image. Because of its AI algorithm, still engineers and scientists are trying to figure out how to generate same image again and again, same format. This is what DALL-E. Next one. This is Sora. Whatever video I showed, this is Sora, but still it's in beta mode only. Till that software didn't release it officially. It may come in future for full-fledged. If you have good internet connection, you can access within 1 or 2 years. You will get the Sora software. Midjourney, it's again one more software. You can create fantasy photography. You can create graphic, fantasy, any kind of thing, even magical. All the things you can create in Midjourney. This is also, these kinds of photos you can create. This is also, all the software are internet based only. You cannot install the software and run. You need good internet connection to create these kinds of image. Now I think you all know ChatGPT. ChatGPT is the one you can create the content. DALL-E, what is the special of DALL-E is you can integrate with the ChatGPT. ChatGPT 4 integrated with the DALL-E. So you can create the story in ChatGPT. Directly you can generate an image in ChatGPT itself. This is the comic creator. If you want to create a comics, you can use this comic AI creator. It will generate some comics. If you are typing the story, it will create the image. It would create the panel, different panel. Even if you want to change the action, it would change the pose, aesthetics, everything it will change. This is a Leonardo. இது வந்து ரியலிஸ்டிக்கான மனுஷங்க நிறைய பேரை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணுன்னா, இப்போ இந்த பொண்ணெல்லாம் பார்த்தா ரியலாக இருக்கும். அதுக்கு ஸ்பெஷலாக உள்ள சாஃப்ட்வேர். இதுலேயும் ஃபேண்டசி க்ரியேட் பண்ணலாம். ஆனால் லியோனார்டோ வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரியலிஸ்டிக்கான இமேஜை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய, இப்போ இந்த லியோனார்டோன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா யூடியூப்பில் நிறைய கண்டென்ட் வரும். நிறைய கண்டென்ட் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் இன்னும் பேசிக் லெவல் தான். நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் இதை டாலி நிறையா படிக்கணுன்னா நீங்கள் கோர்ஸ் அதிலே இருக்கும் $10 $15.
நீங்கள் போய் அதில் படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதில் இன்னும் நாலேஜ் வந்து கூடும். இன்னமுமே வந்து ஆன்லைன் டியூட்டோரியல் சரியாக இல்லை. நீங்களாக தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனே நீங்கள் தான். நீங்கள் படித்து தான் இதை நிறைய கற்றுக்கிட்டு நிறைய பேருக்கு கைட் பண்ண முடியும். இன்னும் இது ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக வரல. இப்போ இருக்க யூடியூப் டியூட்டோரியலே கூட ஒரு மினிமம் லெவல் தான். ஆனால் இட்ஸ் சி இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது. நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கணும். அப்போ தான் வந்து இதில் வந்து உங்களால் ஒரு டாப் நாச் அச்சீவ்மெண்ட்டை கொடுக்க முடியும். நீங்கள் வேணால் Just 2 minutes. Are you ready to learn about a free AI art generator that can create this, or even this, by feeding it the right prompts? And here's the deal, it's incredibly easy to use, completely free, and with some basic knowledge that this video will give you, you'll be able to create beautiful pieces of art yourself, kinda. Okay, so the easiest way to access this is using Discord. If you don't have Discord already, you can just head on over to discord.com and simply download it. If you're not familiar, it's like a WhatsApp for communities. Once you fill this out, you have a Discord account and we can get to using Midjourney. Okay, now that you have Discord set up, you need to join the Midjourney server to use this. As promised, it's going to be super simple. You just go to discord.gg/Midjourney. Link is in the description below. Once you confirm the invite, you just joined the Midjourney Discord server. And this is by far the easiest way to interact with it. All you need to do is go into one of these newbie channels and type /imagine. Now I get to tell it the keywords of what I wanted to generate. Okay, so I went with a dragon riding scenario here. And now I'll give it 2 instructions which will make this result very realistic and detailed. Okay, and one last thing, to get the best results, you have to type --v_4. That tells it to use version 4 of Midjourney, which will give you the best results. Additionally, I also tell it --AR2:3. This picks the aspect ratio and you have the options of 2:3, 1:1, or 3:2. Hit enter, and now we wait. There you go, wow. Okay, so now you get 9 more options. U stands for upscale. That means if I like one of these, it scales it up to full resolution. And V stands for I like this version, create 4 more like that. And these arrows are you got it wrong, go over again. So I'm thinking version 3 right here is closest to my vision, so I'll just say V3. Okay, not bad. I think number 2 is a winner. So I'll go ahead and say upscale 2. And there you go, you can generate 25 of these for free. After that, it costs $10 a month to get 200 of these, which also allows you to generate this privately as this is public. If I go in this message, say add reaction, and use the email emoji. now it is not free. He is saying now first 24 images you can generate. Now they removed. If you want to use Midjourney, you need to pay. And also after you pay also, you simply if you are generating the image, it is like open source. Anybody can see whatever image you are generating, worldwide they can see. If you don't want to put in worldwide, you need to pay some more amount to generate your own account in the ChatGPT, in the Midjourney. This is how work in Midjourney, but DALL-E it is not like that. DALL-E you need to pay. After that, it will create own account. You can store everything whatever you want. But Midjourney has come first, and it's have so many powerful tools. And if you are paying something, you can generate n number of image. But DALL-E, it's a little bit costly. You need to pay more and more, get more and more images. If you want 25 images in Midjourney, you need to pay around 8,000. For DALL-E, he says it is very less, but if you are trying to use it will go 15,000, 16,000, everything, because it's not image based. It's some kind of coin based. If you are creating high resolution image, your coin would get reduced in DALL-E. This is 2 types of AI image generators you can use. Sora, like I said, it is in beta type. Officially, it need to come. So you will get some tutorial, but it's not up to the mark. Even if you are trying that one, you won't get result.
Anything off in this animated video of a cooking grandmother? Notice the So if you have free time, not try to watch all these things. See, you can see some of the video. If they are not saying it's a AI generated, na, you might not know. You feel it is a real image. Somebody need to tag it. It is a AI generated image. That kind of technology has increased. So in future, it is going to be more and more interactive, more and more user friendly. Now it is a little bit tough. You need to give specific word, specific timings, day or night, how it need to be stand, how the characters. But in future, it may come with a single word. If it's like a prompt. If Neo means white girl with a coat shoot or something, so more and more user friendly will come. You will explore more and more in future actually, but it's in baby stage now. To be frank, it's in baby step only. Image editor, you can do whatever you want. You want create story bona, you can create easily now. You can do, but video, it's lot of way to go. Lot of time need to take. You need to create also. Sure, interactive section. Yeah. sir. Welcome. Good evening, sir. Yeah, My name welcome, is yeah. Dheera. Yeah. I was just wondering, is Sora AI really needed for us? Yeah, it's a good question. Like I said now, in future, that's what I'm not talking about now. When you have finished your work, you are going for a job, definitely it is not going to need it. But after 10 years, definitely you need. There is no way it is going to happen actually. So, like, in what way, sir? See, that's what I said now. Even you are becoming event manager. So you are working in one corporate company. So you want to go to client and tell him, sir, this is what we are doing. Now what you are doing, now that you can do maximum. You can create one brochure. You can put all your old data, old marriage photos, everything. Now you can show the client, this many marriage we conducted, these are things and all we do, this kind of flower we are using, our budget is this one. Only you can show the brochure. Otherwise, you can show some videos. See, this is what our link. Sir, see, this is what we do. But after 10 years now, you can ask bride and groom photo. If you feed it in the AI now, it will create the marriage virtually, which is going to happen in future. So you can show your girl marriage is going to happen like this. So you can see. Even you can say, so after the father is watching now, so I don't want girl dress, change it. In current scenario, it is very tough actually. Even though if the girl dress is not good now, they might scold you, see lighting is not matching with my girl dress. If you are corporate, even now, you need to think of lighting also.
But in future now, you no need to think. You can generate your own marriage setup before itself. How many halls are going to be big? How many persons are going to come? In one more thing, future, this camera trolley, it's not going to be there. Everything is drone actually. Drone technology will come. So drone technology, you need to activate the sitting on place. You need to cover every area. Now also you can take through drones, but it is risky actually. It may fall down. It may catch fire. But in future, they will come definitely with the technology. So if anything happen to drone, it will automatically shut down itself, going to land in safe place. This technology will come. So for visual communication, it's must for your future. That's what. Immediately, next year I'm going to work now. You no need. But be aware, after some time, you need it. If you want, go peek into your field. Sir, so we know that recently since AI is very powerful, there is also many people who have used it for bad reasons. Yeah. Since an AI like Sora, it's also very powerful. If it was let out to free for the public to buy and purchase it, what are the possible restrictions that should be added in such a powerful software? Yeah, I got it. Because already I told you now, my sister daughter is working on cyber security. She released an article about this. What she is saying now, it's very tough. That's what I'm saying. It's very, very tough to identify the mistake. Now you can easily say it is a Photoshop image. It's fake image. But in future, like you asked, it is going to create a lots of problem. But the problem is when computer arrived, they said there would be lots of problem. Morphing image would come. You can't survive. So computer we need to ban or something. But today, everybody using system, computer, and all. So for that AI also same thing will happen. But what they are saying now, worldwide some kind of network they need to create to identify the fake videos. It's not in our hand actually. Worldwide they are talking. Even for mainly Russia and China and US are the leaders in AI. They are forming on allies. Even though they are enemies, they are forming on allies in AI to prevent the corruption, that like fake videos, everything, to identify, to create software which can identify the AI, fake AI things. They are trying actually, but still it is in like AI is itself a better thing, better stage now. In future, they might come with some solutions. ஸோ இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து ஜிபிடி ஜெமினா இருக்குது சார். அதே மாதிரி ஃபோட்டோக்கு டாலி, மிட் ஜர்னி, ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன், அப்புறம் வீடியோக்கு இப்போ சோரா வந்துருச்சா. வாட் இஃப் இப்போ நீங்கள் 3D, இப்போ நீங்கள் ரிகிங் சைட் தானே, இப்போ 3D சைடில் நீங்கள் கொடுக்குற ப்ராம்ப்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஆசெட் அதுவே பண்ணி கொடுத்துச்சுன்னா, வில் இட் லைக் ஹவ் வில் யூ யூஸ் இட்? அது உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுமா, இல்லை ஆர் யூ ஜஸ்ட் டேக் கிராண்டட்? ஆக்சுவலாக லக்காக என்னென்னா, இன்னும் 10 இயர்ஸில் இது வரப்போகுது. அப்போ நான் மோஸ்ட்லி ரிட்டைர்மெண்ட் ஸ்டேஜில் இருப்பேன். என் வேலையை அது டிஸ்டர்ப் பண்ணாதுன்னு நம்புகிறேன் நான். ஒரு என்ன விஷயம்னா, அது க்ரியேட்டிவிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணு. ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல குட் கொஸ்டின். ஆக்சுவலாக உன் பேர் என்ன? அஜீஷ். இது எப்படி சொல்கிறதுன்னா, நீ என்ன தான் நீ கம்ப்யூட்டரில் நீ கலக்கி அடித்து இது பண்ணாலும் அது கலக்கி தான் கொடுக்கும். இங்கேருந்து எடுத்தா இது கேட்கும், அங்கேருந்து. ஆனால் இன்புட் நீ மட்டும்தான் கொடுக்கணும். நீ திருப்பி அதுக்கிட்ட கேட்கலாம், இது நல்லா இருக்குமான்ட்டு. அது நல்லாயிருக்கும் தான் சொல்லணும். ஆனால் அட்லாஸ்ட் கிளைண்ட்டுக்கிட்ட சப்மிட் பண்ண போகிறது நீ தான். அது கிளைண்ட்டுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கான்றதை ஃபைனலைஸ் பண்ண போகிறது நீ தான். அதனால் நீ என்ன தான் ஏஐ போட்டாலும் எண்ட் ரிசல்ட்டை கொண்டு வர போகிறது நீ தான். க்ரியேட்டிவிட்டி இப்போ டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை தான் ஏஐ ரொம்ப பாதிக்க போகுது. ஏஐயில் வந்து இதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல், இப்போ நாங்களாம் டெக்னிக்கல் ஆர்டிஸ்ட். ஆக்சுவலாக நாங்கள் இதுவும் இதில் டெக்ஸ்சரிங் மாடலிங் நான் சொன்னேன்ல, அவங்களாம் ப்ரோக்ராமிங்கை டச் கூட பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் நாங்கள் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ப்ரோக்ராமிங் எழுதணும். நாங்கள் ஒரு சில இதுக்கு இப்போ ப்ரோக்ராமிங் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே அதை ஆக்குபை பண்ணுது. ஏன்னா நான் ஒரு வேர்டிங் ரைட்டு ஐகேஎஃப்கே ஸ்விட்ச் என்ன ஒரு இதுனா, ஸோ 50 லைன்ஸ் கமாண்ட்ஸை வந்து அது 1 minute எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருது, அவ்வளோதான். ஸோ ஆப்வியஸ்லாக சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப அடி வாங்கும். ஆனால் க்ரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி சர்வே பண்ணும். இப்போயே கூட இன்னொரு ஆர்டிக்கல் கூட படித்தேன்.
இனிமேட்டு பெரிய பெரிய கம்பெனியெல்லாம் வந்து சர்வே பண்ணாது. பெரிய பெரிய ஆர்ட் கம்பெனி நான் வந்து இந்த அவுட்புட் கொடுப்பேன் அந்த 10 இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த ட்ரெண்டே வந்து இல்லாமல் போகும். இப்போ நீங்களே ஒரு 3 பேர் க்ரியேட்டிவாக நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா ஏஐயில் கொடுத்து அந்த இதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஏஐலேயே கொடுத்து, ஏன்னா டேட்டா தான் ஈஸியாக ChatGPT வழியாக வாங்கிக்கலாமே. இந்த வருஷத்தில் எத்தனை கல்யாணம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் கூட அதை சொல்லிடும். ஸோ டேட்டா வந்து இனிமேட்டு வாங்குறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. உங்களோட க்ரியேட்டிவை மட்டும் நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 3 பேர் சேர்ந்து கூட சின்னதாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து நல்லாவே வந்து ஏர்ன் பண்ணலாம். நான் சொல்கிறது இன்னும் 10 இயர்ஸில் கண்டிப்பாக நடக்கும். இல்லை 3D ஃபீல்டில் இன்னும் அஃபெக்ட் பண்ணல. அதான் இதில் ப்ரோக்ராம் ஃபீல்டில் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சு. ஆக்சுவலாக ஹெச்ஆர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் லே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் இதிலே பார்க்குறீங்க, இப்போ கஸ்டமர் கேருக்கு நம்ம கால் பண்ணவே முடியறதில்ல. ஜியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கேருக்கு யாராலும் கால் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாம் சொன்னோன்னா போய் சேட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. சேட் பண்ணுறது யார்? ஏஐ தான். 100 பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த கஸ்டமர் கேரில் இப்போ 10 பேர் கூட இல்லை, எல்லாம் ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு. அதே மாதிரி ஹெச்ஆர் டச் பண்ணவே முடியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்த டிபார்ட்மெண்ட் அது. ஹெச்ஆர் ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து பில்லுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எங்கள் கம்பெனிலே இப்போ வந்து 7 ஹெச்ஆர் இந்த இடத்துல இப்போ 2 பேர் தான் இருக்காங்க. மற்றவங்க எல்லாம் ஆட்டோமேட்டட் ஆகி போச்சு, எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டாங்க, அவ்வளோதான். ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஹெச்ஆர், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்க்கு ஒரு ஹெச்ஆர், அவ்வளோதான். ஸோ ஏஐனால் தாக்கம் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. அது வேலை இழப்பை கொண்டு வர தான் செய்யும். பெரிய பெரிய கார்ப்பரேட் கம்பெனிலாம் அடி வாங்க தான் செய்யும். நீங்களாக ஓனாக கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணி சின்னதாக இது பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. கொடுக்க முடியாது, அது நம்ம சொல்லணும். அதுக்கு ஏன்றது என்ன? இட்ஸ் எ கம்ப்யூட்டர், இட்ஸ் எ மிக்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ், இட்ஸ் ஹேவிங் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா. அந்த டேட்டாவை வந்து நீங்கள் சொல்லணும். எனக்கு இந்த உன்னோட இதுலேருந்து எனக்கு இது வேணும்னு நீங்கள் சொன்னால் மட்டும்தான் கண்டிப்பாக அதால் கொடுக்கும். ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து ஆஸ்தட்டிக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியாது, இது ரேஷியோனா என்னென்னு தெரியாது கேமராவில், அவன் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் எதுவுமே தெரியாது. அதெல்லாம் நீங்கள் தான் சொல்லணும். எனக்கு இந்த ரேஷியோவில் இவ்வளோ ஃப்ரேம் ரேஷியோ, இவ்வளோ டால் அவுட்டு, ஸ்லோ இன் ஸ்லோ அவுட்டு இவ்வளோ வேணும் எனக்கு, இதெல்லாம் நீங்கள் தான் கொடுக்கணும். அந்த இன்புட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அவுட்புட்டை கொடுக்க முடியும். ஸோ ஒருத்தரால் கண்டிப்பாக முடியாது. இப்போ நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து ஒருத்தர் மேரேஜ் பண்ணும்போது உட்காந்து அவர் கேமராவை பற்றிலாம் படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது எந்த யாராலையும். அதனால் ஹியூமன் பர்சன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும். ஸ்ட்ரென்த்து வேணால் குறையலாமே ஒழிஞ்சு உங்களுக்கு ப்ரெசன்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை. விஷுவல் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஏஐனால் பெரிய கம்பெனிஸ் வேணால் அடி வாங்கலாமே தவிர சின்ன சின்ன ஆட்களுக்கான வேலை இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். சார், என் பேர் ரித்திக் சார். எனக்கு என்ன டவுட்னா, இப்போ 3D அனிமேஷன் வர்றப்ப மாடலிங், ரிக்கிங், டெக்ஸ்சரிங், கம்போசிஷன் எல்லாமே இருக்குது. பட் இன்னும் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம்னா இந்த ஏஐ வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ இவ்வளோ ஒர்க் பார்க்குறது அந்த ஏஐ வந்தனால அது குறையுமா, இல்லை அது வேறு எதுவும் மூலமாக நம்மளால் பண்ண முடியுமா, இல்லை எப்படி? இல்லை, ஆக்சுவலாக வந்து குறையும், கண்டிப்பாக குறையும், அதில் டவுட்டே இல்லை. இப்போ எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ 20 பீப்புள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அது 2ஆக குறைஞ்சிரும், கண்டிப்பாக குறையும். அதில் வந்து எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை. ஆனால் ஸ்கில்டாக இருக்கவங்களுக்கு அங்கே வேலை இருக்க தான் செய்யும். அதே மாதிரி இப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்தோடனே வர காலத்துலனா முன்னாடியெல்லாம் எல்லாமே அதில் தான் ரைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு கம்பெனிக்கு பார்த்தா 10 கிளர்க் இருப்பாங்க. கிளரிக்கல் ஒர்க்குக்கு தான் நிறைய ஆட்கள் இருப்பாங்க. கம்ப்யூட்டர் வந்த பிறகு என்னாச்சு, 1-2 கிளர்க்கு தான். அதுக்காக எல்லாம் வேலை போச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடாக நிறைய ஜாப்ஸ் உருவாச்சு. ஸோ அதனால் வேலை இழப்பு இப்போ ஏஐ வந்துட்ட பிறகு என்ன ஆகும்னா, அதான் நான் சொன்னல, சின்ன சின்ன கம்பெனிகள் நிறைய உருவாகும். அதனால் ஜாப் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். எந்த ஒரு டெக்னாலஜி வரும்போதும் ஒரு சில மைனஸு ஒரு சில ப்ளஸ்ஸு மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி பெரிய பெரிய கார்ப்பரேட் கம்பெனிகள் அடி வாங்கும், சின்ன சின்ன கம்பெனிகள் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும். உங்கள்கிட்ட நல்ல க்ரியேட்டிவ் நல்ல கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்களே ஏஐயில் என்ன ஒரு மாதம் ஒரு 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கணுன்னாலே 5 லட்சம் 6 லட்சம் நல்ல ஆக்டரை வச்சு எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு ஆகிடும். ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ப்ராப்ளத்தை கூப்பிட்னா கூட 25 லட்சம் கேட்பாங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அடிக்க. ஆனால் அப்போல்லாம் அப்படி இருக்காது. நீங்களாகவே ஒரு இதை ஏஐயில் போட்டு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்க போகிறீங்க. அதுக்கு மேக்ஸிமம் 5 lakhs ஆகலாம். நல்ல கண்டென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக ஹிட் ஆகும். சார், இதனால் க்ரியேட்டிவிட்டி குறையாதா? ஆக்சுவலாக என்ஹான்ஸ் ஆகும். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு இதோட இருக்க ஒரு சப்ஜெக்டை படிச்சுக்கிட்டு
அதுக்குள்ளே நீங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஏஐ வந்துட்ட பிறகு அதெல்லாம் தேவை இருக்காது. இப்போ படிக்கிறதே கூட தேவை இருக்காது. ஆனால் அது நீங்கள் அதுக்கு மேலேயும் திங்க் பண்ணலாம். இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபி இப்போ 19600 கேமரா வரத்துக்கு முன்னாடி ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு ஆர்ட் ஒருத்தன் வரைவான்னா அவன் தான் வந்து பெரிய பிஸ்தா. அவனுக்கு தான் மார்க்கெட்டில் வேல்யூ இருந்துச்சு. எப்போ கேமரா வந்துச்சோ அப்புறம் அவனுக்கு வேல்யூ போயிடுச்சு. அதுக்காக இன்னமும் ஆர்ட் கேலரிலாம் இல்லாமல் போயிடுச்சா? இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்று மாடர்ன் ஆர்ட்டுன்னு ஒன்று வந்துச்சு, கியூபிசன்னு ஒன்று வந்துச்சு, பிகாசோலாம் பெரிய ஆளானார், வான்காலாம் பெரிய பெரிய ஆளானாங்க. ஸோ அடுத்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி போக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாக்ஸ் லெவலுக்கு நீங்கள் திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு வந்து பவுண்ட்ரி கிடையாது. நீங்கள் அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோதான். க்ரியேட்டிவிட்டி கண்டிப்பாக குறையாது. நீங்கள் இன்னும் என்ஹான்ஸ் தான் ஆகும் அது. தேங்க்யூ சார். Sir, sir, now you said that now for an office which had like 100 people, because of AI, it was reduced to 2-3 and all others were replaced by AI. இப்போ நம்ம புது ஜென்ரேஷன், how do we tackle it, sir? அதான் நான் இப்போ சொன்னல, சின்ன கம்பெனி. இப்போ நீங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருப்பீங்க. ஒருத்தர் நல்லா கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுவான், ஒருத்தர் நல்லா வரைவான். ஒரு 3-4 பேர் மட்டும் சேர்ந்து ஒரு 5 lakhs ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு சின்ன கம்பெனியை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களோட டேலண்ட்டு தான் எதிர்காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு மணி. அவ்வளோதான். கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி நான் மணி ஏர்ன் பண்ணுறேன்றது குறைஞ்சி போயிடும். டேலண்ட் உள்ளவங்க சர்வே பண்ணுவாங்க ஃப்யூச்சரில், அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் ஈஸியாக. அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. நீங்கள் போய் நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் சார் அப்படின்ட்டு ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜர்கிட்ட, ஒரு கார்பரேட் கிளைண்ட்டுக்கிட்ட போய் காமிச்சிங்கன்னா உங்களோட ஒர்க்கை பார்த்து தான் அவர் இம்ப்ரெஸ் ஆவார். நீ எப்படி பண்ணுன்ற கேள்வியாக கிடையாது. உங்களோட கிளைண்ட்டு பெரிய கிளைண்ட்டாக நீ இல்லை, இப்படி நீ பண்ணியிருக்கன்றதை அவர் பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டாருன்னா கண்டிப்பாக சின்ன சின்ன, இப்போ ஒரு கம்பெனி 1000 பேருக்கு வேலை கொடுத்தா என்ன, 1000 கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி 3000 பேருக்கு வேலை கொடுத்தாலே என்ன, நம்மளுக்கு தேவை வேலை தானே. அது எப்படி ஜென்ரேட் ஆகிடும்? ஓகே தானே? இப்போ நான் சொன்னது புரியுது இல்லை? இல்லை சார், இப்போ தெளிவு இல்லை சார், லாஸ்ட் லைன் புரியல சார். இப்போ one company going to give 3000 jobs. Okay. If 1000 companies going, big company going to create 3000 jobs. Okay. 1000 small company going to create 3000 jobs. So both are same, na? Okay. Yeah. Ladies side la irundhu yarume kekka matingala. லேடி சைட்லேருந்து ஹரி சார். ஐ எம் ஹரிஷ் யூனிவர்ஸ், தேர்ட் இயர் கம்யூனிகேஷன். சார் இப்போ 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமேட்டு ஐ மேக் அ ஷார்ட் ஃபிலிம் வித் ஏஐ யூஸ் பண்ணி நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறேன். வாட் எவர் டூ மச் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் அதில் இருக்கும். அப்படின்றப்ப அதை நம்ம பார்த்து அடாப்ட் பண்ணிப்போமா சார்? ஏன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷனாக உள்ள ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஹியூமன் மைண்ட் பார்க்க அக்செப்ட் பண்ணாது. அப்படின்றப்ப இது என்ன பண்ணும்? வெரி குட், வெரி குட். ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன், நான் இதெல்லாம் காமிச்சாங்க தெரியுமா? அதில் வந்து கலர் கரெக்ஷன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. நாங்கள் ரெண்டர் போட்டு ஃபோட்டோவாக ஃப்ரேமாக எடுத்து கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்பிடுவோம். அந்த கலர் கரெக்ஷனை வந்து கிளைண்ட்டு தான் பண்ணுவோம். இன்னும் எங்களுக்கு அதை சொல்லியே கொடுக்கல எப்படி கலர் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நாங்கள் எடுத்த இதை போட்டு பார்த்தா அது க்ளீனாக இருக்கும். க்ளீனாக வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். அதை நம்மளால் பார்த்தோன்னா நல்லா இருக்காது. ஏன்னா டூ மச் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்ம ஐ பார்க்காது, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. அப்போ அந்த கலர் கரெக்ஷனை அவங்க மேனுவலாக பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ நம்மளால் இந்த விஷயம் பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து பிளர் ஆகும், இங்கே வந்து பிளர் ஆகும். அதை வந்து கம்ப்யூட்டரில் இப்போ மேனுவலாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃப்யூச்சரில் ஏஏ பண்ணிவிடும் அது. ஆனால் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து கலர் தியரி நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். ஏன்னா ஏஐ தப்பாக கூட பண்ணலாம். அது தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் சரியாக இருக்கணும். ஒவ்வொரு மூடுக்கும் என்ன கலர் வரும், என்ன அதான் சொல்லலை நான் சொன்னது. இந்த உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி என்ஹான்ஸ் ஆகும். இப்போ எங்களுக்கு கலர் தியரியே தெரியாது, 20 years ஆச்சு. ஆனால் நீங்கள் படிப்பீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கம்ப்யூட்டரே பண்ணி கொடுத்துருது. அப்போ பெரிய பெரிய விஷயங்களை நோக்கி நீங்கள் இப்போ ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இதில் அப்டேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கலர் தியரியே நீங்களே தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அப்போ அதில் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அதில் உட்காந்து கலர் அடிக்க போகிறதில்ல. ஆனால் அதுக்கிட்ட சொல்லணும், எனக்கு இந்த கலர் வேணும், இவ்வளோ தூரம் இதில் மிக்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணி கொடுத்துரும். சரி. Sir, I'm Jeeva Creedam.
சார் நீங்கள் சொன்னீங்களே சார் இந்த ஒரு கேர்ள் லேடிஸ்லாம் வந்து ஒரு அஃபர் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க சார். 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போவே ராஷ்மிகா வந்தனா வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி அஃபண்ட் ஆச்சு எல்லாருக்குமே. அந்த மாதிரி அந்த விஷயத்துலேருந்து எப்படி அவேர் பண்ணிக்கலாம், அது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்கும், அந்த மாதிரி பெஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸ்னா இது வந்து கிரிஞ்சு மாதிரி தெரிஞ்சாலும் சோஷியல் மீடியாவில் முடிஞ்ச லெவலுக்கு உங்களை ஃபோட்டோஸை அப்லோட் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெஸ்ட்டு. அதே மாதிரி இப்போ ஓப்பன் ஏஐக்கு நீங்கள் இதுக்கு போகிறீங்க, மிட்ஜானிக்குள்ளே போகிறீங்க, உங்களுக்குள்ளே ப்ரைவேட்டாக ஒரு இதை காசு கொடுத்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியே ஆகணும். அங்கே போய் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோ லீக்கேஜ் ஆச்சுன்னா கூட அந்த கம்பெனிக்கிட்ட கேட்கலாம், எப்படி என்னோடய ப்ரைவேட் ஃபோட்டோ லீக் ஆச்சு, நான் பே பண்ணி இதை வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் பப்ளிக்காக சரி காசை மிச்சம் பிடிக்கிறோன்ட்டு நீங்கள் பப்ளிக்காக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக தான். அதோட இதை தடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான். இப்போ ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கீங்க, உங்களுக்கு தெரியாமல் ஒருத்தனை கிளிக் பண்ணி அதை எடுத்து போட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபேக் வீடியோ பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ போதும், அதோட கிளியராக இருக்கணுன்ற அவசியம்லாம் இல்லை. ஆனால் அதில் க்ரியேட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு தான் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இது ஆர்கனைசேஷன் க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதை தடுக்கணுன்றதுக்கே வந்து வேர்ல்டு வைடாக டிபேட் போயிட்டுருக்கு. இது வந்து நான் தான் சொல்லலை, சைனா, அமெரிக்கா எல்லா நாடும் சேர்ந்து இது வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் போயிடும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ எப்படி ஒரு ஐபி அட்ரெஸ்ஸு ஒருத்தர் சும்மா இப்போ அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் சிவியராக கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் பண்ண பயப்படுவான். ஐபி அட்ரஸ் ஸ்ட்ராங்காக ஆக்கணும், எல்லா ஐபி அட்ரஸும் ஓப்பன் ஆக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் ஸ்டெப் எடுப்பாங்கன்னு நம்புவோம். எல்லா கண்ட்ரீஸும் அது வேணான்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்புறம் எப்படி சார் 10 இயர்க்கு அப்புறம் அது வளரும்? வளராமலே வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்கப்பா. அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடணுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் ஏஐ வந்து காமன் பர்சன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கூட வரலாம். ஒன்லி ரெஜிஸ்டர்ட் இண்டஸ்ட்ரி பர்சன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு லா கூட இன் ஃபியூச்சரில் வரலாம். ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஒரு காமன் மேனால் அக்சஸ் பண்ண முடியலன்னா அவனால் எப்படி க்ரியேட் பண்ண முடியும்? ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு காஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப ஹை காஸ்ட்டாக ஒருத்தர் ஏஐக்கு வந்து டேரிஃப் நிறைய போட்டாங்கன்னா, வரி நிறையா போட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாராலையும் வாங்க முடியாது. அப்போ அதை தடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்பு க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி போட்டு இப்போ தான் அதை இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வரும். அதனால் ரொம்ப ஒரி பண்ண வேணாம். உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் எப்படி கிடைக்குன்னா இந்த மாதிரி காலேஜஸில் மட்டும்தான் அக்சஸாக இருக்கும் ஏஐ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு. இண்டிவிஜுவலுக்கு அதை கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க ஃப்யூச்சரில். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கலவரம்லாம் நடக்கும். நான் சொல்கிறதெல்லாம் நடக்க போது நடந்து முடிஞ்ச பிறகு தான் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் சேஃபாக இருந்துக்கோங்க. அவ்வளோ. ஓகே சார், தேங்க்யூ. சார் ஜாய், நீங்கள் ரிக்கிங்கில் நீங்கள் இருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் ஜாயின்ஸுக்கு மசில்ஸ்க்கு பதிலாக நிறைய ஜாயின்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ரிக்கிங்கில் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. ரிக்கிங்க்கு ஏஐ யூஸ் பண்ணுவீங்களா நீங்கள்? அதே மாதிரி ரிக்கிங் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ஸ்ட்ரகிள்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்களா? சரி, ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரகிள்னால் நாங்கள் வந்து நான் சந்தியா மேடமில் ஜாயின் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா எங்கள் சிஸ்டமே இப்போ நான் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணும்போது எங்களோட சர்வரோட கெப்பாசிட்டி வந்து 500 GB. அவ்வளோதான் சர்வர். அது ஒரு 4 கம்ப்யூட்டரோட அக்சஸ் பண்ணோட ஓவரால் சர்வரே வந்து 500 GB. அப்போ அது எவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். அது அப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம். ஏன்னா திடீர்னு கம்ப்யூட்டர் ஷட் டவுன் ஆகிடும். அது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, இப்போ எப்படி முதல்ல வந்து டிஸ்னியோட இதில் வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு அந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணுறதுக்கே வந்து ஐடியாவே எங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஆன்லைனில் நிறைய டுட்டோரியல் இருக்குது. அன்றைக்கி வந்து நிறையா படித்து இப்போ ஒரு ஹியூமன்னாக சொல்லிடலாம், கை இப்படி மடக்குது, நம்ம இப்படி பிளிங்க் பண்ணுறோம் எல்லாம். ஆனால் கார்ட்டூனிக்கு எப்படி நீங்கள் சொல்லுவீங்க? கிளைண்ட்டு கொடுக்குற ஒரு படம் தான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ். ஆனால் அதை மட்டும் வச்சு ஈஸியாக டூல்ஸ் வந்து லிமிட்டேஷனாக இருக்கும். நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்து அது இது பண்ணுவோம் நாங்கள். அதே மாதிரி ஏஐ வந்து ரிக்கிங்கில் இன்னும் யூஸ் பண்ணல. ஆக்சுவலாக இப்போ எங்கள் அசட் டீமில் சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆக போகிறது மாடலிங், 2வது அஃபெக்ட் ஆக போகிறது டெக்ஸ்சரிங், 3வது தான் ரிக்கிங். ஏன்னா 3வது ரிக்கிங்கில் வந்து நிறைய உங்களுக்கு இன்புட்ஸ் வேணும். நம்மளோட இதில் வந்து நான் சொன்னேன்ல, அவ்வளோ மசில்ஸ் இருக்குது. அவ்வளோ இன்புட்ஸையும் அவங்க எடுத்து ஒரு ரிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு தான் இப்போ மல்டிமீடியா டைமே எடுக்குது அவங்களுக்கு.
இன்னும் ஏஐ ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக வராதுக்கு ரீசனே வந்து அனாட்டாமி ஸ்டடி பண்ணுறது தான். இப்போ எங்களோட மெயின் வேலையே அனாட்டாமி தான். ஒரு கேரக்டர் எடுத்து அனாட்டாமி ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு பால் மாதிரி உள்ள கேரக்டருக்கு அந்த அனாட்டாமியை நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு பாலில் எப்படி நீங்கள் நடக்க வைக்க முடியும்? முடியாது இல்லை. ஆனாலும் நம்ம ஒரு தேர்ட் விஷனாக அதை திங்க் பண்ணி அந்த பாலை கொஞ்சம் டவுன் ஏரியா மட்டும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கொடுத்து அதை கால் மாதிரி ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு வரலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அங்கே தான் க்ரியேட்டிவிட்டி வரும். டெக்னிக்கல் டேமும் வரும், ரிக்கிங்கில் க்ரியேட்டிவிட்டி டேமும் வரும். அதனால தான் எங்களுக்கு இப்போதைக்கு நாங்கள் சேஃபாக இருக்கோம். ஆனால் 10 years கழித்து கண்டிப்பாக நாங்களும் அஃபெக்ட் ஆகும். ஏற்கனவே ஆனால் மாடலிங் டெக்ஸ்சரிங்கில் நிறைய ஏஐ டூல் வந்து நிறைய பேருக்கு ஜாப் போயிட்டு தான் இருக்குது. இதுதான் சேட் ரியாலிட்டி. சார், இப்போது உங்கள் ஜீவாக்கா கேட்டதுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, லைக் சோஷியல் மீடியாவில் மோஸ்ட்லி ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது. பட் ஒரு சோஷியல் மீடியான்றது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அ பர்சன்ஸ் சாய்ஸில். ஒரு இட்ஸ் என்டையர்லி பர்சன்ஸ் சாய்ஸ் டு போஸ்ட் ஆர் நாட். பட் ஒரு டெக்னாலஜி வந்து அந்த ஒரு பர்சனோட இண்டிபெண்டன்ட்டை ரூயின் பண்ணுது அப்படின்னா இஸ்ன்ட் இட் பேட்? டெக்னாலஜி இஸ் சப்போஸ் டு பி குட் டு எவ்ரிபடி. ஸோ இது வந்து ஒரு பர்சனோட சாய்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஹவு வில் கவர்மெண்ட் டூ சம்திங் ரிகார்டிங் திஸ்? ஒரு ஏதாச்சும் நடக்குமா? ஓகே, அதுக்கு தான் சொன்னேன், நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச், ஃப்ரீடம் ஆஃப் லைஃப் எல்லாத்துலேயுமே அது இம்பேக்ட் பண்ண தான் போகுது. அதை கவர்மெண்ட் தான் நம்ம முடிவு எடுக்கணும். அதுக்கு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்கிற நீங்கள்லாம் போய் அதை எவ்வளோ தூரம் தடுக்கணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு. அந்த பேனலில் கூட நீங்கள் கூட வரலாம். நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் உங்கள்கிட்டயே கூப்பிட்டு கேட்கும், இதை எப்படிப்பா தடுக்கலாம், இவ்வளோ பிரச்சனை ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு. இது ஒரு சியாட்டிக் வரதான் செய்யும். கண்டிப்பாக ஒரு பிரச்சனை வரும். அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து போய் அதுக்கான நடவடிக்கை ஸ்டெப் எடுத்து கண்டிப்பாக அவங்க நிறுத்துவாங்க. அது நிறுத்துறதுக்குள்ளே நிறைய பிரச்சனை நடக்க தான் செய்யும். அது இட்ஸ் ஆல் இன் த கேம். தேங்க்யூ சார். சார் குட் சார் குட் ஈவினிங் சார். சார் அனிமேஷனில் ஒரு டவுட் சார் இருக்குது சார். கண்டிப்பாக சார். அனிமேஷனில் ஸ்ப்ளைனிங் எப்படி சார் ஃபஸ்ட்டு அப்ரோச் பண்ணணும்? அதாவது ஐகே எஃப்கே போன்ஸ் அதுக்கெலாம் நிறைய கீ ஃப்ரேம் வந்து கிராஃப் எடிட்டரே கொஞ்சம் கொச்சனை ஆகிடும்ல சார். அதை எப்படி சார் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அப்ரோச் பண்ணணும்? ஆக்சுவலாக நீங்கள் அது கேரக்டரோட சைஸை பொறுத்துப்பா. ஆக்சுவலாக கேரக்டர் குட்டையாக உருண்டையாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்லி 3 ஜாயின்ஸ்லேயே நீங்கள் ஸ்ப்ளே. அதுக்கு நிறைய போன்ஸ் இருந்து அதுக்கு நிறைய கீ ஃப்ரேம்ஸ் நீங்கள் கேரக்டர் தான் சொல்லல. அனாட்டாமி நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு நல்ல ரிக்கர் வந்து ஒரு குட்டையான கேரக்டருக்கு மொத்தம் 4 போன் தான் கொடுப்போம் மேக்ஸிமம். அதில் நீங்கள் இந்த அனாட்டாமியில் அந்த வெயிட் இது பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, அதில் தான் உங்கள் டேலண்ட் இருக்குது. அதோட கிளைண்ட்டோட நீடும் பார்க்கணும். அவன் எப்படி அந்த போஸ் வந்து அது கேட்குறான், அதுக்கு எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வெயிட் அது ஒரு கேரக்டர் நீளமாக இருக்குன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. எப்பயுமே ஒல்லியாக இருக்க கேரக்டருக்கு பிரச்சனை இருக்காது. நீங்கள் 10 ஜாயின் கூட வச்சுக்கலாம். வச்சு அந்த வெயிட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்கனாலே மோரால்லெஸ் 80% அதுக்கு அவுட்புட் கொடுத்துரும். ஆனால் ஒரு கேரக்டர் குட்டையாக இருக்கும்போது நீங்கள் எவ்வளோ வெயிட் அதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுன்றது உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் வரும். நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே வந்து அதை அனாட்டாமி நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணி ஒவ்வொரு கேரக்டரோட அனாட்டாமி, பைசப்ஸ்னால் எவ்வளோ இருக்கணும், ஸ்கேப்லானால் எவ்வளோ இருக்கணும், இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டால் தான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஒரு ஸ்ப்ளைனுக்கான ஒரிஜினல் அவுட்புட்டை உங்களால் கொடுக்கணும். இப்போ நீங்கள் சின்னதாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ டிஃபால்ட்டாக நிறைய இருக்குது. இப்போ நாங்கள் பண்ணுறதுக்கும் எங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ சேலரி கொடுக்குறாங்க, ஒரு சின்ன கம்பெனி அவனாலேயும் ஒரு ரிக் பண்ணிட முடியுமேனா அதுதான் ரீசன். எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அனாட்டாமியை பர்ஃபெக்டாக ஸ்டடி பண்ணி கிளைண்ட்டோட தேவை பார்க்கும்போது எங்கள் வீடியோ நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் மற்ற வீடியோவை பார்க்கும்போது இது நல்லா இல்லைன்னு உங்களுக்கு தோணும். ரீசன் என்னென்னா அந்த ஹியூமன் நேச்சரை நாங்கள் அடாப்ட் பண்ணி அதை ரிக் பண்ணுறதுனால தான் சார். ஆக்சுவலி அது கிராஃப் எடிட்டர் இருக்கும் சார், கீ ஃப்ரேமாக கொடுப்பாங்களா சார்? அது அனிமேஷன். அது அதுதான் சார். அதில் இந்த ஸ்ப்ளைனிங் பண்ணுவாங்களா சார்? அது ஒரு ஆக்சிஸ்க்கும் எக்ஸோவிசெட் அது அந்த ஸ்ப்ளைனிங் வந்து எப்படி சார் அப்ரோச் பண்ணுவோம்? அதாவது அந்த கீ ஃப்ரேமிங் இல்லையா? அது வந்து இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இல்லை நீங்கள் கோர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது தெரியும். ஒரு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ளைன் மட்டும் தான் காமிக்கும். ஆமாம் சார். அது எப்படி சார் அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறேன் சார். அது நீங்கள் அனிமேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸிப்பா. நீங்கள் கோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. அனிமேஷன் வந்து உங்கள் லைஃப் லாங்காக நீங்கள் கற்றுக்கிறது SWT ஸ்பேஸ் இந்த 5 கீ தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அனிமேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு குழப்புற மாதிரி இருக்கும். நான் செய்ய பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும். அது உங்களுக்கு வந்து டைமிங்கை கேட்ச் பண்ணணும். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்ப்ளைன் நிறையா இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு 50 செகண்ட் செஞ்சுட்டாலே அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு குழப்பம் தீந்துடும் உங்களுக்கு. இன்னும் நீங்கள் அதை போய் எதுவுமே ஈஸியாக வந்துடல. முதல்ல பார்க்கும்போது கஷ்டமாக தான் தெரியும். நிறையா இருக்க மாதிரி இருக்குது, இத்தனை கீஸ் இருக்கா
அப்படின்ட்டு அதில் யூலர் ஃபில்லர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் இப்போ அதை யூலர் ஃபில்லரை போய் தட்டி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய கீயை அது தூக்கிடும், ஓரளவு ஸ்மூத்தான அனிமேஷனும் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது, நிறைய ப்ளகின் இருக்குது. நீங்கள் அதெல்லாம் ஸ்லோ இன் ஸ்லோ அவுட்டு கூட ப்ளகின் இருக்குது. நீங்கள் பாட்டு அனிமேஷனை பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ளகினை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா வேகமாக ஓடிட்டு இருக்கிறது வந்து மெதுவாக நிற்கும். அது நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் எடுத்து படித்து தனியாக இது பண்ணால் மட்டும்தான் அதை இது பண்ண முடியும். வேணால் டெமோ கிளாஸ் போய் பாருங்கள், கண்டிப்பாக இது இருக்கும். நீங்கள் செய்ய தான் அனிமேஷன் வரும். பட் அனிமேஷன் லேர்ன் பண்ணுறது டெக்னிக்கலாக வந்து கஷ்டம் கிடையாது, அது ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் சொல்கிற விஷயமே 1 மந்த் அனிமேஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் ஈஸியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கே தோண ஆரம்பிக்கும். சரி சரி, இன்னொரு டவுட் சார். சார் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ஹை மெஷர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருமா சரி? ஹை மெஷர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கரெக்டான டோபாலஜியில்? கண்டிப்பாக கரெக்டான டோபாலஜி சார், அதாவது அனிமேஷன் ரிக்கிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி. கண்டிப்பாக. அது என்ன எத்தனை நாள் சார் இருக்கும்? இப்போயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அதான் பேபி ஸ்டெப் வச்சுருக்காங்க. அது ரொம்ப ஹை பாலி, அதாவது ஒரு ரியலிஸ்டிக் மெஷ் இருக்கிற மாதிரி. ஆக்சுவலாக இப்போயே வந்து டிசி ப்ரஷில் மாடல் பண்ணலாம். மாடல் பண்ணிட்டு ஹை பாலியை லோ பாலி ஆக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே ப்ளகின்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ இது அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நான் 5 years ஆகும்ப்பா. நீங்கள் சொல்கிற 5 years. 5 years கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துருமா சார்? ஒரு மிஸ்டேக் கூட இல்லாமல்? ஒரு மிஸ்டேக் கூட இல்லாமல் எடுத்துரும். அதுக்கு தானே ஏஐ, அதுக்கு தானே உட்காந்து அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. நீங்கள் ஏஐ கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 50,000 crores 60 crores அப்படி தான் போட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கொஞ்சம் நெஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது, ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதில் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அதுக்கான ப்ரோக்ராமிங் அல்காரிதம், அவங்களுக்கு என்னென்னா க்ரியேட்டிவாக தெரியாது, ஆனால் உங்களை மாதிரி ஆட்களை கூப்பிட்டு கேட்டுக்குவாங்க, இதை நான் எப்படி எழுதணும், இது எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டு அவங்க அதை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. 5 yearsல வந்துடும் கண்டிப்பாக. ஓகே சார், தேங்க்யூ. அப்போ நீ கேட்குற எனக்கு அப்போ வேலை இருக்குமான்றது டவுட் உனக்கு இருக்கலாம். கண்டிப்பாக இருக்கும். அதான் சொல்லிட்டேன்ல, நீ ஸ்கில்டாக இருந்தீங்கன்னா 10 பேர் எடுக்குள்ள இடத்துல 3 பேராக தான் குறையுமே ஒழிஞ்சு ஒருத்தனுமே இல்லாமல் கண்டிப்பாக இருக்க போக வாய்ப்பே கிடையாது. 0ன்ற இது என்றைக்குமே வராது. அதுக்குன்னு ஒரு ஆட்கள் போடணும். அதுக்கு உங்களோட ஸ்கில்லை மட்டும் தான் சொல்ல, இந்த ஏஏ நல்லா எல்லா ப்ளக்கினும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லா இதுவும் இருந்ததுன்னா உனக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும். தேங்க்ஸ். ஓகே. எனவே நான் ஒரு நிமிஷம் நான் சந்தியாவுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் இவ்வளோ தூரம் அரேஞ்ச் பண்ணி, ஆக்சுவலாக நாங்கள் சந்தியா படிக்கும்போது நான் அவங்களோட சீனியர், நான் கேள்வி கேட்டே சாவடிப்பாங்க. ஐயோ ஏமா நானே ஏதோ படிச்சுட்டு இப்போ தான் வந்திருக்கோம், நீ எனக்கு ஜூனியர் கேள்விக்கிறேன். ஆனால் நல்லா எந்துவான லேடி, நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அனிமேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும். இப்போ இந்த பையனே இது பண்ணால் சந்தியா கிட்ட கேட்டால் கண்டிப்பாக தெரியும், அப்படி தெரிலனாலும் அவங்க வீட்டுக்காரர்கிட்ட கேட்டாவது சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவரும் நல்ல அனிமேஷன், நல்ல காம்போசிட்டர். அவர் இந்த காலத்தில் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணுவார் அவங்க சார். அவர்கிட்ட படித்து தான் நான் இவ்வளோ ஒரு எடுத்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டே நாங்கள்லாம் வேலைக்கு போனோம். அந்த நாலேஜை கொடுத்தது அவங்களோட ஹஸ்பண்ட். ஸோ அவங்க நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். பை சார். A very warm good evening to one and all gathered here. First, I would like to thank our coordinator, Dr. M. Rajashekharan sir, for making the seminar a successful one. And especially, I would like to thank our principal ma'am, Miss Princey Merlin, for joining us in this special event. Your words of wisdom and knowledge has been so valuable to us. Thank you, ma'am. And I would like to thank the chief guest of the day, Mr. Ganesh Kumar, for serving his thoughts and experiences on the topic AI, artificial intelligence. Thank you, sir. And at last, I would like to thank the staff for their tireless efforts for making this event a special one. Thank you, teachers. Especially, I would like to thank the office bearers and my dear fellow students for making this event a special one too. And finally, I would like to thank God Almighty for the blessings He has bestowed in our lives. Thank you.